El Sol de Marzo se filtraba timidamente por las cortinas desgastadas del pequeño apartamento cuando Rosa Guadalupe Méndez despertó con un presagio extraño en el pecho. A los 68 años, había aprendido a escuchar los señales de su corazón, y esa mañana le decía que algo terrible estaba por suceder. Se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando por los años de trabajo duro. Había sido servienta, cocinera, lavandera, lo que fuera necesario para sacar adelante a su única hija, Clara. Ahora, después de décadas de sacrificios, creía que por fin podría descansar y disfrutar de sus nietos. Dios mío, murmuró mientras se dirigía a la cocina, dame fuerzas para lo que venga. Rosa no sabía que esas palabras serían proféticas. En la sala, Clara pasaba de un lado a otro como una leona enjaulada, sosteniendo a su bebé de apenas un año. Su rostro, que una vez había sido dulce y cariñoso, ahora mostraba líneas de amargura y frustración. Su esposo Jorge, un hombre de 35 años con más vicios que virtudes, estaba desparramado en el sofá, viendo televisión con una cerveza en la mano a las 10 de la mañana. ¿Ya lo dijiste? Preguntó Jorge sin apartar la vista de la pantalla. Todavía no, respondió Clara, apretando los dientes. Es mi madre. Era tu madre. Ahora es solo una carga. Rosa apareció en el umbral, lavando una bandeja con café recién hecho y pan dulce. Su rostro se iluminó al ver a su familia reunida. Buenos días, mis amores. Les preparé su desayuno favorito. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara dejó de caminar y Jorge por fin apartó la vista del televisor. Los ojos de Rosa recorrieron sus rostros, buscando la calidez que solía encontrar allí, pero solo halló frialdad. Mamá, comenzó Clara, su voz temblando ligeramente, necesitamos hablar. Rosa sintió que sus piernas se debilitaban. Dejó la bandeja sobre la mesa de centro y se sentó lentamente en una silla. ¿Qué pasa, hija? ¿Está todo bien con la bebé? Clara intercambió una mirada con Jorge, quien asintió con impaciencia. Mamá, esto ya no puede seguir así. ¿De qué hablas, Clara? Las palabras salieron como cuchillos. Te tienes que ir de esta casa. Hoy, Rosa sintió como si el mundo se detuviera. El café se le derramó de las manos temblorosas, manchando su vestido favorito, el que había usado en la boda de Clara. ¿Qué dijiste? Lo que oíste, mamá. Ya no podemos mantener. Jorge perdió su trabajo la semana pasada, tenemos dudas, la renta subió, y tú ya no aportas nada. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Rosa. La mujer que había trabajado desde los 14 años, que había renunciado a sus sueños de juventud, que había vendido todo lo que tenía para pagar los estudios de Clara, ahora escuchaba que no aportaba nada. Hijita, por favor, suplicó Rosa, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas arrugadas, no lo hagas. Soy tu madre. No tengo a donde ir. Ya, mamá, calate. Explotó Clara, su voz cargada de una rabia que había estado acumulando durante meses. Estoy harta. Se acabó. Rosa intentó levantarse, extendiendo sus manos hacia su hija como había hecho tantas veces cuando Clara era niña y tenía pesadillas. Escúchame un segundo, Clara. Solo un segundo. No, gritó Clara, alejándose como si el tuk de su madre la quemara. Number te pienso seguir escuchando. ¿Sabes cuánto he gastado en ti? En tus doctores, tus medicinas, tus achaques. Y todavía tienes la cara de llorar. Jorge se levantó del sofá, claramente irritado por la escena. Ya, por favor, mucho drama. Clara, termina con esto de una vez. Rosa se aferró al brazo de la silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Clara, eres mi única hija. No tengo a donde ir. Y tú ya no eres mi responsabilidad. La voz de Clara resonó por toda la casa, despertando a la bebé que comenzó a llorar. Number quiero ser tu responsabilidad. Yo no quiero que seas mi responsabilidad, susurró Rosa, su voz quebrada. Solo quiero que estemos juntas. Somos familia. Ya se acabó eso.
Clara tomo a su bebe, tratando de calmarla mientras continuaba su ataque. Yo ya tengo mi propia familia. Lo escuchaste. Le grito a la niña. Tu abuela ya no vive aquí. Rosa se puso de pie con dificultad, sus piernas temblando por la edad y la conmoción. Por favor, hija, yo solo quería darte algo para agradecer todo lo que has hecho por mí. Clara soltó una risa amarga que helaba la sangre. Agradecerme. ¿Con qué? Con tus cuentos de que me criaste sola. Pues sí, me criaste, pero para cargar contigo toda la vida. Jorge se acercó, claramente impaciente. Ya, Clara, mucho drama. Vámonos a desayunar afuera y que tu madre recoja sus cosas. Rosa los vio alejarse hacia el dormitorio, sus pasos resonando como martillazos en su corazón. Se quedó sola en la sala, rodeada por los recuerdos de una vida entera de amor y sacrificio que aparentemente no había significado nada. Murmuró para sí misma, las palabras casi inaudibles, si tan solo supieran lo que hice por ustedes Capítulo 2. El secreto de Melones un día antes Rosa había despertado esa mañana con una determinación fría. Durante semanas había estado luchando con una decisión que le partía el alma, pero las conversaciones susurradas entre Clara y Jorge, que creían que ella no escuchaba, le habían confirmado que debía actuar. Necesitamos dinero urgentemente, había oído decir a Clara. Si no pagamos la renta este mes, nos van a desalojar. Tu madre tiene que irse, había sido la respuesta de Jorge. Es una carga que ya no podemos mantener. Esa noche, Rosa había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Al amanecer, había tomado la decisión más difícil de su vida. Se había arreglado con su mejor vestido, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales, y había tomado el autobús que le llevaría al centro de la ciudad, específicamente a la oficina del licenciado Hernández, el notario que había manejado los asuntos legales de su difunto esposo. La oficina estaba en un edificio elegante que la intimidó un poco, pero Rosa había enderezado los hombros y había entrado con la dignidad que la caracterizaba. Señora Rosa, buenos días, la había saludado el licenciado, un hombre de mediana edad con ojos bondadosos. Que gusto verla, ha pasado mucho tiempo. Buenos días, licenciado. Por favor, tome asiento. Rosa se había sentado en la silla de cuero, sus manos temblando ligeramente por los nervios. Ya pudo pensar las cosas con claridad. Le había preguntado él. Rosa había asentido lentamente. Sí, ya lo pensé. Y Meyer, si antes no le quise vender el terrenito que me dejó mi Aurelio, es porque no quería separarme de él. Era lo único que me quedaba de mi viejito. El licenciado había asentido comprensivamente. Siempre se pueden construir nuevas memorias, señora Rosa. Pero digame, ya está lista para venderlo. Rosa había cerrado los ojos por un momento, sintiendo la presencia de su esposo como una caricia suave en el alma. ¿Y qué van a hacer con el terreno? Había preguntado. Como le comenté la vez pasada, represento a un grupo importante de inversionistas que están desarrollando un complejo residencia de lujo. El terreno de su esposo tiene una ubicación privilegiada para el proyecto. Licenciado, yo no sé nada de esos negocios, había admitido Rosa. Vengo por desesperación. Mi hija necesita dinero y yo quiero ayudarla. Los ojos del licenciado se habían suavizado. Señora Rosa, entiendo que para su esposo era importante que usted conservara el terreno, pero a veces hay que preocuparse por los vivos. Rosa había sentido las lágrimas amenazando con salir. Si hago esto, es por mi hija y por mi nieta. Para que tengan un futuro mejor. El licenciado había sacado un contrato del cajón. Aquí está el contrato de venta, señora Rosa. Todo está completamente legal. Si gusta, puede leerlo con calma. Rosa había mirado los papeles, las letras borrosas por sus lágrimas. No, digame donde firmo mejor. Confío en usted. Después de firmar los documentos, el licenciado le había entregado una tarjeta bancaria. En esta tarjeta, señora Rosa, en un lapso de 24 horas, le depositaron la cantidad acordada.
Rosa había tomado la tarjeta con manos temblorosas. Cuidela mucho, había continuado el licenciado, porque esto representa el patrimonio de su hija y de su nieta, y todo lo que su esposo construyó para ustedes. ¿Cuánto es? Había preguntado Rosa con voz timida. 4 millones de pesos, señora Rosa. Su esposo eligió muy bien ese terreno hace 30 años. Rosa había sentido que el mundo se tambaleaba. Nunca en su vida había imaginado tener tanto dinero. Gracias, licenciado. Que Dios se lo pague. Fue un placer hacer negocios con usted, señora Rosa. Y cuidela mucho. Rosa había guardado la tarjeta en su bolsa como si fuera el tesoro más preciado del mundo. En el autobús de regreso a casa, había imaginado la cara de felicidad de Clara cuando le dijera que ya no tendrían problemas económicos, que podrían pagar todas las deudas, que la bebé tendría todo lo que necesitara. Había planeado decírselo esa misma tarde, preparar una cena especial y darle la sorpresa de su vida a su familia. Pero cuando llegó a casa, escuchó a Clara y Jorge discutiendo en voz alta sobre ella. Mañana le decimos que se vaya, había dicho Jorge. No podemos seguir manteniéndola. Es mi madre, había protestado Clara débilmente. Tu madre es una carga. Y punto. Rosa se había quedado parada en la puerta, la tarjeta con 4 millones de pesos en su bolsa, escuchando como planeaban echarla de la casa. Esa noche no había podido dormir, debatiendo entre contarles sobre el dinero o guardarse el secreto. Al final, había decidido esperar hasta el día siguiente, esperando que el amor familiar fuera más fuerte que los problemas económicos. Se había equivocado terriblemente. Capítulo 3. La expulsión ahora, mientras recogía sus pocas pertenencias en una maleta vieja que había pertenecido a su madre, Rosa recordaba cada palabra cruel que había escuchado. Sus manos temblaban mientras doblaba su ropa, la mayoría piezas que había cosido ella misma porque nunca había tenido dinero para comprar ropa nueva. Date prisa, mamá, le gritó Clara desde la sala. El camión pasa en media hora. Rosa se quedó paralizada por un momento. El camión, su propia hija la estaba echando como si fuera basura. Metió en la maleta las pocas fotografías que tenía. Su boda con Aurelio, Clara de bebé, la primera comunión de Clara, su graduación. Cada imagen era un recuerdo de tiempos más felices, cuando el amor era lo único que importaba. En el fondo del cajón, sus dedos encontraron algo que la hizo sonreír a través de las lágrimas, un pequeño muñeco de trapo que había hecho para Clara cuando tenía 5 años. Lo había cosido con retazos de tela que había conseguido después de trabajar todo el día en casa de una familia rica. Clara lo había llevado a todas partes, lo había abrazado durante las tormentas, le había contado sus secretos. ¿Cómo pude creer alguien tan cruel? Se preguntó Rosa en voz baja, guardando el muñeco en su maleta. Cuando salió de la habitación arrastrando su maleta, se encontró con una escena que le partió el corazón. Jorge estaba en el sofá, riendo mientras veía la televisión, y Clara estaba dándole el biberón a su bebé, actuando como si nada estuviera pasando. Hijita, intento una vez más, piénsalo bien, por favor. Soy tu madre. Clara ni siquiera la miro. Ya, señora, por favor, ya no se humil, intervino Jorge con desdén. No es necesario. Haga el caso a su hija. Todavía alcanza el camión. Andal. Rosa sintió como si le hubieran dado una bofetada. Ni siquiera Jorge, que había vivido bajo su techo durante 3 años, comiendo la comida que ella cocinaba, le tenía un gramo de respeto. Clara, por favor, suplicó una última vez. Solo escúchame. Tengo algo importante que decirte. Ya, mamá, ya lo platicamos. Perdiste tu trabajo hace 6 meses y te volviste una carga. No pensamos seguir manteniendo. Ya vete, por favor. Rosa tocó su bolsa, donde estaba la tarjeta con los 4 millones de pesos. Por un momento pensó en sacarla, en mostrarles que no era una carga, que tenía más dinero del que habían soñado jamás. Pero algo en los ojos fríos de Clara la detuvo.
Si me van a echar por dinero cuando tengo dinero, penso, entonces realmente no me quieren. Me quieren solo por lo que puedo darles. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era Beto, el muchacho de 16 años que repartía el gas por el barrio. Rosa siempre había sido amable con él, le daba propinas generosas cuando podía y lo ofrecía un vaso de agua cuando hacía calor. Buenos días, dijo Beto con su sonrisa tímida. Vengo por el pago del gas. Jorge se levantó con fastidio. Dame eso, le arrebató el recibo de las manos. No te voy a dar propina, Llegaste tarde. Beto vio a Rosa con su maleta y su rostro cambió. Señora Rosa, se va de viaje. Clara respondió antes de que Rosa pudiera hablar. No es tu asunto, Beto. Tú solo eres un simple mandadero. Beto frunció el ceño. A pesar de su juventud, tenía un corazón noble que le había enseñado su abuela, quien lo había criado después de que sus padres murieran en un accidente. Con todo respeto, señora Clara, lo que está haciendo no está nada bien. Perdón. Clara se puso de pie, claramente ofendida. No se puede decir a una madre, continuó Beto con valentía. Valorar, respetar y cuidar a tu mamá mientras la tengas con vida es una de las mayores bendiciones. Después solo queda el arrepentimiento. Jorge se acercó a Beto con actitud amenazante. Oye, muchacho, no te han dicho que eres bien metiche. Esta no es tu casa ni tu familia. Beto no se intimidó. No, señor, pero si sé lo que está bien y lo que está mal. Clara tomó a su bebé y se dirigió hacia Beto. Mira, niño entrometido, no me voy a arrepentir. Al contrario, vamos a estar mejor sin ella. Mi familia necesita paz, y sin cargas. Rosa observaba la escena con una mezcla de dolor y gratitud. Al menos había una persona en el mundo que veía la injusticia de lo que estaba pasando. Vámonos ya, dijo Jorge, tomando las llaves del auto. Mucho drama. Se dirigió a Beto con desprecio. Y tú, niño, no te han dicho que eres bien metiche. Rosa tomó su maleta y se dirigió hacia la puerta. En el umbral, se volteó una última vez para ver la casa donde había vivido durante los últimos 5 años, donde había cuidado a su nieta desde que nació, donde había cocinado miles de comidas con amor. Adiós, hogar, murmuró. Beto se acercó a ella. Señora Rosa, tiene donde cuidarse. Rosa negó con la cabeza, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. No te preocupes por mí, hijito. Dios proveerá. Aquí está mi número, Beto escribió rápidamente en un papel. Si necesita algo, llámeme. No importa la hora. Rosa tomó el papel con manos temblorosas y lo guardó en su bolsa junto a la tarjeta bancaria. Gracias, mi niño. Dios te bendiga por tu buen corazón. Mientras Rosa se alejaba arrastrando su maleta, Beto gritó hacia la casa. Un día van a necesitar el perdón de su madre, y esperemos que no sea demasiado tarde. Clara cerró la puerta de un portazo. Rosa caminó por la calle donde había vivido durante años, saludando a las mismas personas cada mañana, comprando en las mismas tiendas. Ahora la miraban con curiosidad y lástima, preguntándose por qué la señora Rosa caminaba con una maleta a media mañana. Mi peor miedo se cumplió, pensó mientras esperaba el autobús. Me quedé sola, vieja, y con una hija que no me quiere porque soy un estorbo. Pero en su bolsa llevaba algo que Clara nunca había imaginado. El poder de cambiar no solo su vida, sino las vidas de muchas otras personas que, como ella, habían sido disecadas por el mundo. Capítulo 4. El despertar del León. Rosa llegó al centro de la ciudad sin un plan específico. Durante el viaje en el autobús, había observado por la ventana los rostros de otras personas mayores que viajaban solas, algunos con la misma expresión de abandono que ella sabía que llevaba en el rostro. Su primera parada fue el banco. Tenía que activar la tarjeta y ver si realmente tenía los 4 millones de pesos que el licenciado le había prometido. Parte de ella no podía creer que fuera real. El banco era intimidante, todo mármol brillante y empleados en trajes elegantes.
Rosa se acercó a la primera ventanilla, donde una joven secretaria la miró con desdén desde el momento en que la vio acercarse. Disculpe, señorita, comenzó Rosa con educación. ¿Qué quiere? Respondió la empleada sin levantar la vista de su computadora. Aquí no manejamos cuentas de pensiones ni de retiros del gobierno. Si viene por el programa de bienestar, es al arriba. Rosa sintió el ardor de la humiliación, pero mantuvo la compostura. No vengo a eso. Mayer, vengo a activar mi tarjeta y consultar mi saldo. La empleada finalmente la miró y luego vio la tarjeta que Rosa le extendía. Su expresión cambió inmediatamente. Esta tarjeta no es para personas como usted. ¿De dónde la sacó? Es mía, respondió Rosa con firmeza. Nada más quiero saber cuánto tengo. Como no va a saber cuánto dinero tiene. La empleada estaba claramente confundida y sospechosa. Voy a llamar a seguridad. Rosa sintió que su paciencia se agotaba. Durante toda su vida había sido tratada como ciudadana de segunda clase por su apariencia humilde, pero hoy había algo diferente en su interior. Este dinero es completamente legal, dijo con una voz más fuerte de lo usual. Y le exijo que me trate con respeto. La empleada insertó la tarjeta en su máquina y sus ojos se abrieron como platos cuando vio la pantalla. No es posible que tenga tanto dinero. Myers, ¿qué significa eso? Rosa se enderezó, sintiendo una furia que no había experimentado antes. Me está juzgando por mi ropa. Por mi edad. Es que no es posible que una persona como usted tenga 10 millones de pesos. Rosa sintió que el mundo se detenía. 10 millones. No habían sido 4. ¿Cuánto dijo? 10 millones de pesos, pero seguramente se la robó. Voy a llamar a seguridad. ¿Por qué me acusa de ladrona? La voz de Rosa resonó por todo el banco. Number sabe que tuve que sacrificar para tener este dinero. Tuve que vender lo último que me quedaba de mi esposo. Los otros clientes comenzaron a voltear, y Rosa se dio cuenta de que había alzado la voz más de lo que pretendía. Pero ya no le importaba. Estaba cansada de ser invisible, cansada de ser menospreciada. Seguridad, gritó la empleada. Tenemos una situación con una señora que. ¿Le puedo ayudar en algo, señora? Una voz suave interrumpió el saus. Rosa se volteó para ver a un hombre de mediana edad con traje elegante pero ojos bondadosos. Disculpe, soy el gerente del banco, Carlos Mendoza. ¿Hay algún problema aquí? La empleada se apresuró a explicar. Señor Mendoza, esta señora tiene una tarjeta premium que dice que no es suya, y cuando le pregunté de dónde la sacó, se puso muy agresiva y. Perdón, interrumpió el gerente, mirando a Rosa con respeto. Señora, me permite ver su identificación y su tarjeta. Rosa le entregó ambos documentos con manos temblorosas. El gerente los revisó cuidadosamente y luego miró la pantalla de la computadora. Su expresión cambió a una de total respeto. Señora Rosa Guadalupe Méndez, leo en voz alta. Es un honor tenerla en nuestro banco. Marissa, se dirigió a la empleada, la señora Rosa es cliente VIP de nuestra institución. Por favor, prepara tu escritorio. Señora Rosa, acompáñame a mi oficina donde la podremos atender como se merece. Rosa sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado. Siguió al gerente, sintiendo las miradas de asombro de otros empleados y clientes. Marissa, escuchó decir al gerente antes de que se cerrara la puerta de la oficina, te vio después en mi oficina. Habrá consecuencias por este comportamiento. En la oficina privada, Rosa se sentó en una cómoda silla de cuero mientras el gerente le ofrecía café y galletas. Señora Rosa, lamento profundamente el trato que recibió. No es representativo de los valores de nuestro banco. Gracias, Joven, respondió Rosa, sintiéndose más digna de lo que se había sentido en años. Dígame, ¿en qué operación le puedo ayudar el día de hoy? Rosa respiró profundamente. Quiero retirar todo mi dinero. Hoy mismo. El gerente parpadeó, claramente sorprendido. Señora Rosa, entiendo su petición,
pero me temo que por la cantidad involucrada y los protocolos de seguridad, necesitamos un poco de tiempo para preparar la operación. Además, esta cuenta está clasificada como premium ejecutiva, lo que significa que todos los movimientos mayores requieren autorización previa de oficinas centrales. Rosa se recostó en su silla, pensando. Y si yo fuera un hombre con traje caro y reloj de oro, también me harían esperar. El gerente sonrió. Nuestro protocolo es el mismo para todos nuestros clientes, sin distinción. Pero entiendo su punto, y le aseguro que recibirá el mejor servicio posible. Está bien, aceptó Rosa. Pero necesito algo de efectivo ahora. No tengo donde dormir esta noche. El gerente frunció el ceño, preocupado. Por supuesto, señora Rosa. Le puedo autorizar un retiro inmediato de hasta 500,000 pesos en efectivo. Le parece suficiente para sus necesidades inmediatas. Rosa casi se atraganta. 500,000 pesos era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Con 50,000 está bien, murmuró. Está segura, no hay problema si necesita más. 50,000 está perfecto. Mientras esperaba que el gerente preparara el dinero, Rosa reflexionó sobre lo que había cambiado en su vida en solo 2 días. Había sido una anciana pobre y abandonada. Hoy tenía 10 millones de pesos en el banco. Pero lo más importante, pensó, es que ya no tengo que depender de nadie. Y especialmente, ya no tengo que rogar por amor. Capítulo 5. El ángel en la oscuridad con 50,000 pesos en efectivo en su bolsa, Rosa salió del banco sintiéndose diferente. No solo tenía dinero, tenía poder. Por primera vez en su vida, tenía opciones. La tarde estaba cayendo y necesitaba encontrar un lugar donde pasar la noche. Camino por el centro de la ciudad, observando los hoteles elegantes donde nunca había pensado que podría hospedarse. Ahora tenía el dinero para hacerlo, pero algo la detenía. Pasó junto a un parque donde vio a varias personas sin hogar preparándose para pasar la noche. Familias enteras con niños pequeños, ancianos solos como ella, jóvenes que por alguna razón habían terminado en la calle. Los observó mientras sacaban cartones y mantas, organizándose para protegerse del frío nocturno. Ahí podría estar yo, pensó Rosa, si no tuviera este dinero. Se acercó a un puesto de tacos donde el aroma de la comida casera le recordó que no había comido nada en todo el día. El vendedor, un hombre de unos 40 años con delantal manchado pero sonrisa amable, le saludó. Buenas tardes, señora. ¿Qué le sirvo? 3 tacos de pastor, por favor, respondió Rosa, y luego agregó, ¿me puede hacer 10 más para llevar? El hombre la miró curiosamente pero no hizo preguntas. Mientras preparaba los tacos, Rosa observó a un joven que se acercó al puesto. Disculpe, jefe, dijo el muchacho, que no podía tener más de 20 años. Number necesita ayuda, puedo limpiar, cargar cosas, lo que sí. Solo por un taco. El vendedor negó con la cabeza. Lo siento, chamaco. Apenas me alcanza para mi familia. Rosa vio la decepción en los ojos del joven y sintió algo moverse en su corazón. Joven, le dijo, acerques. El muchacho se acercó tímidamente. ¿Cómo se llama? Mario, señora. Mario, tiene hambre. El joven asintió, claramente avergonzado. Señor, le dijo Rosa al vendedor, dame 5 tacos a Mario. Yo los pago. Los ojos de Mario se llenaron de lágrimas. Señora, yo, no puedo aceptar su caridad. No es caridad, respondió Rosa con firmeza. Es solidaridad. Hoy yo puedo, mañana tal vez usted me ayude a mí. Después de pagar los tacos, Rosa caminó hacia el parque con la bolsa de comida extra. Se acercó a una familia que estaba acomodando cartones bajo un árbol, una mujer de unos 30 años con 2 niños pequeños. Disculpe, dijo Rosa amablemente. Gustan cenar. La mujer la miró con desconfianza al principio, pero la expresión bondadosa de Rosa la tranquilizó. De verdad, por supuesto, nadie debería pasar hambre. Mientras la familia comía agradecida, Rosa se sentó con ellos en el pasto. ¿Cómo llegaron aquí? Preguntó con genuina curiosidad.
la mujer, que se presentó como Patricia, le contó su historia, había perdido su trabajo en una fábrica cuando este cero, no pudo pagar la renta y el dueño los había echado a ella y a sus hijos. No tenemos familia que nos ayude, explicó Patricia. Mi esposo nos abandonó hace 2 años. Rosa escuchó atentamente, viendo reflejada su propia situación en la de Patricia. La diferencia era que ella había tenido la suerte de vender el terreno de Aurelio. ¿Y donde duermen? Aquí en el parque cuando hace buen tiempo. Cuando llueve, tratamos de encontrar refugio bajo algún puente. Rosa sintió que su corazón se partía. Sacó 500 pesos de su bolsa y se los dio a Patricia. Para que los niños desayunen mañana. Patricia empezó a llorar. Señora, usted, ¿por qué hace esto? Porque sé lo que es sentirse invisible, respondió Rosa. Y nadie debería sentirse así. Mientras se alejaba del parque, Rosa escuchó una voz familiar, Señora Rosa. Se volteó para ver a Ramón, un hombre de unos 70 años que conocía del mercado donde solía comprar verduras. Estaba sentado en una banca, cubierto con un suéter viejo y cargando una bolsa de plástico con sus pertenencias. Don Ramón, ¿qué hace aquí? Ramón bajó la mirada, avergonzado. Mi corrió de su casa hace 2 meses. Dijo que ya no quería vivir con un viejo inútil. Rosa sintió como si le hubieran dado un puñetazo. La historia de Ramón era demasiado similar a la suya. Desde entonces, continuó Ramón, he aprendido a no esperar nada de nadie. Rosa se sentó junto a él en la banca. Tiene donde quedarse. Tengo un lugar seguro donde dormir, sonrió Ramón tristemente. No es un hotel 5 estrellas, pero nadie nos molesta. Nos somos varios personas que por una u otra razón terminamos aquí. Nos cuidamos unos a otros. Rosa sintió una calidez extraña en el pecho. Me puede mostrar. Ramón la guió a través de calles que Rosa nunca había recorrido, hasta llegar a un terreno baldío donde había varias estructuras improvisadas hechas de cartón, láminas y lonas. Era una pequeña comunidad de personas sin hogar que se habían organizado para sobrevivir juntas. Aquí es, dijo Ramón con orgullo. No es mucho, pero es nuestro hogar. Rosa observó el lugar. Había unas 20 personas de diferentes edades, desde jóvenes hasta ancianos. Algunos estaban cocinando en fogones improvisados, otros charlaban en pequeños grupos, algunos ayudaban a los más débiles a acomodarse para la noche. Es hermoso, murmuró Rosa. Perdón, la manera en que se cuidan unos a otros. Es hermoso. Ramón sonrió. Cuando no tienes nada material, descubres que lo único que realmente importa son las personas. Una mujer mayor se acercó a ellos. Ramón, ¿quién es tu amiga? Es la señora Rosa. También está sola. La mujer, que se presentó como Carmen, le ofreció a Rosa un té caliente preparado en una olla sobre el fuego. ¿Tiene donde quedarse esta noche, señora? Rosa negó con la cabeza. Entonces se queda con nosotros, declaró Carmen como si fuera lo más natural del mundo. Ramón, ayúdela a acomodar un lugar. No quiero causar molestias, protestó Rosa. Aquí nadie causa molestias, respondió Carmen. Todos hemos estado donde usted está ahora. Esa noche, Rosa dormió en un colchón improvisado hecho de cartones y mantas, rodeada de personas que apenas conocía pero que la habían acogido sin hacer preguntas. Por primera vez en meses, dormió profundamente. Pero antes de quedarse dormida, tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de todas las personas que la rodeaban. Capítulo 6. El nacimiento de un sueño. Rosa despertó al amanecer, sintiendo algo que no había experimentado en mucho tiempo, propósito. A su alrededor, la pequeña comunidad ya estaba despertando. Carmen preparaba café en una olla grande, Ramón organizaba las mantas, y otros residentes se preparaban para salir a buscar trabajo temporal o a pedir ayuda. Buenos días, señora Rosa, la saludó Ramón. ¿Cómo dormió? Mejor que en mucho tiempo, respondió Rosa honestamente. ¿Sabe qué, don Ramón? Tengo una idea. Rosa se dirigió a Carmen y a los demás que estaban desayunando. ¿Puedo hablar con todos ustedes?
Los residentes se reunieron en círculo, curiosos por escuchar a la nueva integrante de su comunidad. Quiero contarles algo, comenzó Rosa. Era mi propia hija mi eco de su casa. Me dijo que era una carga, que ya no servía para nada. Hubo murmullos de comprensión y solidaridad. Pero también descubrí que tengo recursos que nunca imaginé. Y creo que Dios me puso aquí, con ustedes, por una razón. Rosa respiró profundamente antes de continuar. Quiero abrir un lugar donde personas como nosotros pueden comer con dignidad, dormir seguros, y recordar que aún son importantes. Un hombre mayor llamado Esteban frunció el ceño. Esos son sueños bonitos, señora, pero la realidad es otra. Los ricos no quieren vernos, el gobierno nos ignora, y los jóvenes nos desprecian. Entonces seremos nosotros quienes cambiemos eso, respondió Rosa con determinación. Ramón, usted sabe cocinar, ¿verdad? Sí, trabajé en una cocina durante 20 años antes de que me despidieran por mi edad. Carmen, usted tiene experiencia organizando a la gente. Fui coordinadora de eventos en mi trabajo anterior. Rosa miró a cada persona. Todos ustedes tienen habilidades, experiencia, sabiduría. El mundo los diseco, pero yo los veo. Y juntos vamos a crear algo hermoso. María, una mujer de mediana edad que había estado calada, habló, señora Rosa, ¿de dónde va a sacar el dinero para todo eso? Nosotros no tenemos nada. Rosa sonrió. Yo tampoco tenía nada por la mañana. Pero a veces la vida nos sorprende. Esa mañana, Rosa fue al banco a completar la transferencia de su dinero. Esta vez, el gerente la recibió con todos los honores. Señora Rosa, ¿ha decidido qué hacer con sus fondos? Sí, respondió Rosa con claridad. Quiero retirar 2 millones en efectivo para un proyecto empresarial. Por supuesto, necesita asesoría para inversiones o préstamos comerciales. No, gracias. Sé exactamente lo que voy a hacer. Con el dinero en mano, Rosa comenzó su misión. Su primera parada fue buscar un local. No quería algo elegante, quería algo en el barrio donde vivían las personas que necesitaban ayuda. Encontró el lugar perfecto, un local amplio que había sido restaurante pero lavaba cerrado 2 años. Estaba en una esquina transitada, tenía espacio para cocina y comedor, y lo mejor de todo, el dueño estaba desesperado por rentarlo. ¿Cuánto pide por la renta? Preguntó Rosa. 15,000 pesos mensuales, respondió Joaquín, el dueño. Se lo compro, dijo Rosa sin pestañear. Joaquín la miró como si hubiera escuchado mal. Perdón, que se lo compro. En efectivo. Señora, ¿sabe cuánto vale esta propiedad? Rosa sacó un fajo de billetes de su bolsa. Dígame su precio. Joaquín, incrédulo, le dijo una cifra que pensaba que la asustaría, 1,200,000 pesos. Trato hecho, respondió Rosa, contando el dinero. Pero, ese dinero está limpio. Completamente legal. Fue por la venta de un terreno que mi heredó mi esposo. 2 horas después, Rosa era la propietaria de su primer local. Pero eso era solo el comienzo. Joaquín, conoce donde puedo comprar una cocina industrial, mesas, sillas, alas grandes. Tengo un amigo que vende equipo de restaurante usado. Está en muy buenas condiciones. Llevim con él. Esa tarde, Rosa gastó otros 300,000 pesos equipando completamente la cocina y el comedor. Compró una estufa industrial, un refrigerador comercial, alas enormes, platos, vasos, cubiertos para 100 personas, mesas y sillas. Va a poner un restaurant. Preguntó el vendedor. Algo así, sonrió Rosa. Cuando regresó al campamento improvisado donde había dormido, encontró a Ramón y Carmen esperándola ansiosamente. ¿Cómo le fue, señora Rosa? Rosa les mostró las llaves del local. Están listos para trabajar. Los ojos de Ramón se llenaron de lágrimas. De verdad lo hizo. Lo hicimos, don Ramón. Esto es de todos nosotros. Carmen se acercó y abrazó a Rosa. ¿Cómo podemos agradecerle? No me agradezcan. Hagamos que funcione. Mañana empezamos a limpiar y acomodar todo. En una semana, quiero que estemos sirviendo la primera comida.
Esa noche, en el campamento, la noticia se extendió como reguero de pólvora. Rosa había comprado un lugar donde todos podrían trabajar y donde se serviría comida gratuita a quien la necesitara. Es como un milagro, murmuró María. No es un milagro, respondió Rosa. Es justicia. Por primera vez en nuestras vidas, alguien nos está dando una oportunidad de demostrar nuestro valor. Pero Rosa tenía planes más grandes de los que había compartido. En su mente ya estaba visualizando no solo un comedor, sino un centro completo de apoyo, duchas, lavandería, biblioteca, área de juegos para niños, taller de capacitación laboral. Si la sociedad nos abandonó, pensó mientras miraba las estrellas, entonces crearemos nuestra propia sociedad. Una donde nadie se desecable. Capítulo 7. La construcción de la esperanza a las 6 de la mañana del día siguiente, Rosa ya estaba parada frente a su nuevo local con las llaves en la mano. No había dormido mucho, pero se sentía más energizada de lo que había estado en años. Ramón llegó poco después, seguido por Carmen y otros 6 miembros de la comunidad del campamento. Buenos días, equipo, saludó Rosa con una sonrisa. Buenos días, jefa, respondió Ramón, y todos rieron. Cuando Rosa abrió la puerta, todos entraron en silencio, observando el espacio que se convertiría en su nuevo hogar. Era más grande de lo que habían imaginado, un área de comedor que podía acomodar fácilmente a 80 personas, una cocina espaciosa, 2 baños, y un pequeño cuarto de almacenamiento. Está perfecto, murmuró Carmen, tocando las paredes como si no pudiera creer que fuera real. Ahora viene el trabajo duro, anunció Rosa.